أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Welcome to the third sitting of this interesting translation of the book entitled The Alchemist, written by Paulo Coelho. If you can recall, in the previous sittings we were able to read the foreword of the author or of the book itself. And I think it is not a problem if I can just read the foreword again before coming to the beginning of the book itself, because we are supposed to have started part one. So let's start with this. That is the foreword. When The Alchemist was first published 25 years ago in my native Brazil. Have you seen the place? Yeah. Yes. No one noticed. A bookseller in the northeast corner of the country told me that only one person purchased a copy of only one person purchased a copy the first week of its release. It took another 6 months for the bookseller to unload a second copy, and that was to the same person who bought the first. And who knows how long it took to sell the third. By the end of the year, it was clear to everyone that The Alchemist wasn't working. My original publisher decided to cut me loose and cancelled our contract. They wiped their hands of the project and let me take the book with me. I was 41 and desperate. But I never lost faith in the book or even wavered in my vision. Why? Because it was me in there, all of me, heart and soul. I was living my own metaphor. A man sets out on a journey dreaming of a beautiful or magical place in pursuit of some unknown treasure. At the end of the journey, the man realizes the treasure was with him the entire time. I was following my personal legend, and my treasure was my capacity to write, and I wanted to share this treasure with the world. As I wrote in The Alchemist, when you want something, the whole universe conspires to help you. I started knocking on the doors of other publishers. One opened. The publisher on the other side believed in me and my book and agreed to give The Alchemist a second chance. Slowly, through word of mouth, it finally started to sell. 3,000, 10, then 6,000, 10,000, book by book, gradually throughout the year. 8 months later, an American visiting Brazil picked up a copy of The Alchemist in a local bookstore. He wanted to translate the book and help me find a publisher in the United States. Other colleagues agreed to bring it to an American audience, publishing it with great fanfare. Ads in the New York Times and influential new magazines, radio and television interviews, but it still took some time to sell, slowly finding its audience in the United States by word of mouth, just as it did in Brazil. And then one day, Bill Clinton was photographed leaving the White House with a copy. Then Madonna raved about the book to Vanity Fair, and people from different walks of life, from Rush Limbaugh and Will Smith to college students and soccer moms, were suddenly talking about it. The Alchemist became a spontaneous and organic phenomenon. The book hit the New York Times bestseller list, an important milestone for any author, and stayed there for more than 300 weeks. It has since been translated into more than 80 different languages, the most translated book by any living author, and it is widely considered one of the 10 best books of the 20th century. People continue to ask if I knew The Alchemist would be such a huge success. The answer is no. I had no idea. How could I? When I sat down to write The Alchemist, all I knew is that I wanted to write about my soul. I wanted to write about my quest to find my treasure. I wanted to follow the omens because I knew even that the omens are the language of God. Though The Alchemist is now celebrating its 25th anniversary, as I told you, he wrote this forward when the book aged 25th, you understand? When
it aged 25, then he wrote this poet. And I read the other poet from the soft copy, right? That particular day. So he's talking about that indeed. So though the Alchemist is now celebrating its 25th anniversary, it is no relic of the past. The book is still very much alive, like my soul, or like my heart, and like my soul. It continues to live every day because my heart and soul are in it, and my heart and soul is your heart and soul. I am Santiago, the shepherd boy in search of my treasure, just as you are Santiago, the shepherd boy in search of your own. The story of one person is the story of everyone, and one man's quest is the quest of all humanity, which is why I believe The Alchemist continues all these years later to resonate with people from different cultures around the world, touching them emotionally and spiritually, equally without prejudice. I reread The Alchemist regularly, and every time I do, I experience the same sensations I felt when I wrote it. And here is what I feel. I feel happiness because it is all of me and all of you simultaneously. I feel happiness too because I know I can never be alone. Wherever I go, people understand me, they understand myself. This continues to give me hope when I read about clashes around the world, political clashes, economic clashes, cultural clashes. I'm reminded that it is within our power to build a bridge to be crossed, even if my neighbor doesn't understand my religion or understand my politics. He can understand my story. If he can understand my story, then he is never too far from me. It is always within my power to build a bridge. There is always a chance for reconciliation, a chance that one day he and I will sit around a table together and put an end to our history of clashes. And on this day, he will tell me his story and I will tell him mine. Paulo Coelho 2014. So that's the end of the end of the forward written by the author. So, takaice kamar yadda mun karanta a baya a wani lokaci kusan sati kan da muka ɗauka, wannan shi kan shi forward din ma'ana shi fada dai wa littafin ita kanta ta cancanta wato ta zabar da mai karantawa. Ya ba da labari a takaice game da yadda ya fara gwagwarmayar wato sai da littafin sanda ya buga shi bugun farko kwafi ɗaya aka siya a satin farko, aka yi wata 6 a ƙara siyan kwafi ɗaya, kuma wanda ya sai kwafi na farkon shi ya ƙara siyan kwafi na biyu bayan wata 6. To haka abin ya faru. Ƙarshe wanda suka ɗauki nauyin buga littafin suka ce za su cancel ɗin wannan kwangilar da suka ɗauka, wannan kwantiragin, saboda littafin baya sayuwa. Su kuma suna buƙatar ya zama su sai da littafi su samu riba, shi ma ya samu riba at least. Tunda na ga muku a waje yawanci da wasu ɓangarori ba lallai sai a yi a ƙasashen waje ba. Idan marubuci ya rubuta littafi akwai publishers da su kuma suke neman story, labari. Idan labarin ka ya yi ƙayatarwar da za a iya wato buga shi sai su buga da niyyar ka samu su ma su samu, a ce su suka buga wani abu ne ma, sannan kai kuma a matsayinka na marubuci an daga. To aka suka yi da mutanen sa a Brazil. Bayan an buga littafi wata 6 kwafi 2 akwai tashin hankali, a shekarar ma watakila kwafi 3 aka siya kamar yadda yake faɗa. To wannan tasa suka ce gaskiya ba su iya, suka kawo ƙarshen wannan kwantiragi tsakaninsu. Gaba ɗaya suka cire hannunsa a cikin wannan aiki, sannan kuma lokacin da aka masa aka yana shekara 41 kuma yana matuƙar wato zama a shirye ko a shirye yake a wannan lokaci ya yi duk abin da zai yi domin ya kawo rayuwarsa sauki, kuma a lokacin aka yi masa yana da iyali a lokacin da sauransu. Amma sai ce bai taɓa yanke ƙauna da littafinsa ba. Me yasa? Saboda shi wannan littafin gaba ɗayansa ne, gaba ɗaya rayuwarsa ce a cikin littafin. To yana ganin idan ya zamana ya karaya akan abin da kuma rayuwarsa ce gaba ɗaya ciki, to ba gaba ɗaya ya rushe ke. To akwai abin da kai ma a rayuwar ka haka yake, yace bai taɓa yin haka ba. Abin da ya ƙara yi kawai shine da ya tashi sai ya tafi ya ƙara ƙwanƙwasa ƙofofin ragowar masu buga littafi. Ƙarshe wani ya ba shi dama, ya ce ga sakancin sai ba shi dama ta biyu ya zo ya ƙara
buga wannan littafi. Aka buga littafin hankali a hankali sai aka ɗan fara siya. Aka fara siya an sai irin kwafi 3,000 a lokaci ɗaya ko ɗan lokaci, sai kuma aka zo aka sai kwafi 6,000 sai kwafi 10,000, sannan wasu lokutan kuma a sai littafi wannan sai ɗaya wancan ya sai ɗaya, haka aka riga yi. To haka aka yi ta yi dai cikin wannan shekara. Bayan wata 8 wani mazaunin America da yake ziyartar Brazil sai ya zo ya ga littafin a wani wurin sai da tafai a nan inda yake shi Coelho. Sai ya sai wannan littafi daidai ya fara karanta sai ga abin da aka yi a ciki, sai ce ya kamata a ce an fassara littafin. Collins sunansa. Ya karbi littafin ya fassara shi into English, sannan ya ce zai taimaka masa wurin samun American publisher, kamfanin da zai iya buga masa littafi mazaunan America. Ya ce kamata ya ce littafin Amurka sun karanta shi saboda ya ga cewa zai dace da wannan. To a haka abin ya fara. Da aka je America ko Amurka aka fara tallan littafi, kai sai kawai littafi ya fara suyuwa kaɗan da kaɗan. Aka fara sanin yayi littafi, aka bige littafin ko aka bige sunan littafin a New York Times, wanda shi ne burin dukkanin wani marubuci na duniya, saboda wannan New York Times din tana da matuƙar tasiri a duniya. Duk wani ofa inda aka ce an kafe sunansa nan, to kwatankwacin zai yi shuhura ne a duniya saboda yanayin tasirin da wannan kafa take da shi ta yada labari. So aka sai aka kafe a nan, kuma sai da littafin akalla ya karar da kusan 300 weeks, sati nawa? Sati 300, haka aka ta sa. To daga nan sai kuma aka fara buga ko aka fara fassara littafin zuwa harsuna akalla 80 a lokacin da yake magana. 80 ya buga wannan ne ko ya faɗi wannan forward ne a 2014. Yanzu ba magana da muke ana 2022, an gane ko? To kaga kenan akalla shekara nawa tsakani? 18 akalla da yin wannan forward din ne. So haka abin ya faru. To ƙarshe dai yake cewa to yanzu ga shi wannan littafin nashi ya shiga shekara 24, wanda kuma yana ganin cewa idan har mutane za su iya amfani da wannan phrase din, wannan yankin tunanin zaman lafiya, shi to yana ganin cewa kuma a ta faɗace a duniya akwai buƙatar a ci akwai zaman lafiya. Ce wannan littafin sa ne, amma daɗin da ya ji shine tun a lokacin da ya faɗuwa ta farko yake son lalle wannan labarin nasa kowa ya ji shi. To shi kawai gani yake ta hanyar faɗan labari na ka faɗi naka, ta hanyar haka za a ƙara gane juna kuma a rage faɗace. To babban mafarkinsa, saƙon da ya bari a nan shi ne, he's very concerned about the clashes of the world, political clashes, economic clashes, cultural clashes, religious clashes, and so on. To shi abin da yake gani a rinka zama a teburin tattaunawa ta yadda za ka zo ka bada labarin ka shi ma ya bada nasa. To haka ya rufe kusan wannan gabatarwa. Mun dan yi samari ne saboda lokaci. Wannan prologue din shi ma mun karanta shi. An gane ko? Mun karanta shi. Saka za mu shiga kai tsaye cikin littafi. Ko? Yace part 1. The boy's name was Santiago. Dusk was falling as the boy arrived with his herd at an abandoned church. The roof had fallen in long ago, and an enormous sycamore had grown on the spot where the sacristy had once stood. He decided to spend the night there. He saw to it that all the sheep entered through the ruined gate, and then laid some planks across it to prevent the flock from wandering away during the night. There were no wolves in the region, but once an animal had strayed during the night, and the boy had to spend the entire next day searching for it. To sai ce sunan yaran Santiago, ma'ana sunan central character nan, babban jarumin labarin sunansa Santiago. Ice magariba ta kawo kai, shine dusk was falling, ko magariba ta kawo kai kenan. As the boy arrived with his herd, a sanda wannan yaro wato Santiago kenan ya iso ko tare da wannan garken nasa na dabbobi at an abandoned church, a wata church wacce take aka sarar da ita, aka watsar da ita, ba a bata kulawa. In aka ce an abandoned house ana nufin gidan da aka bar shi ba a kula da shi,
ba a share shi, ba a cire masa datti, ba a cire masa yana da sauransu. To a wata coci wacce ita ma aka bata babu kulawa, mana wacce aka wato wasayar da ita. The roof had fallen in long ago. Ita rufin wannan cocin tuntuni ya fadi, mana rufin ya rufta ke. Allah sa an gane shi ne had fallen in long ago. And an enormous sycamore, sannan kuma akwai kamar wata bishiya ko wanda muka ce tana da wato kamar rassa, ko wani kuma cikin dictionary za ku iya ganin hotonta. An gane ko? To bishiya ce wannan sycamore din. To akwai wata katuwa shirgege sycamore. An gane wata take da kamar nau'i na fiffike. Yanayin zubinta kamar zubin fiffike ne. Had grown, ita ce ta zo ta girma a wurin. On the spot where the sacristy had once stood. Ita ce ta zo ta girma a daidai gurin da wato ɗakin malaman coci wato yake. Wato sacristy shine ɗakin da malaman coci suke shiga su zuba kayan bautar su, sauya kaya, su fito don yin services na Christianity. Shine ma'anar sacristy. An gane ko? Haka, he decided to spend the night there. Sai yanke shawara ya ƙarar da mana ya kwana, shine to spend the night there. Sai yanke shawara ya kwana. He saw to it, sai da ya tabbatar da cewa that all the sheep entered through the ringed gate. Cewa dukkanin wato tumakansa sai shiga wato wannan gate din, wannan babbar kofa wacce take ringed wato rubutacciya. Mana sai da ya tabbatar da cewa ya tattaro dukkanin dabbobinsa sai shiga wannan wato coci wacce take abandoned, ba a kuma a cikinta, to sai shiga ta nan. Ana nuna mana cewa ana sai da ya tattaro kan dukkanin wato tumakansa. Sheep yana nufin tinkiya guda ɗaya. Sheep yana nufin tumakai. Ita aka ci gaba a sa mata S a ƙa'idar grammar. And then laid some planks. Daga nan kuma sai ya saka wasu 'yan falankai haka na katako across it, mana yana mai raba wato tsakanin ƙofa kenan. Kamar ka ce ka sa sakata kenan. Mana da ya tashi zai sa falanki tsakanin nan da nan don ya rufe ko? To me hikimarsa ta yin haka? To prevent the flock from wandering away during the night. Don ya hana wannan wato garke na dabbobi su rinka yawo da daddare. Wato sai zama sun yawo sun fita sun tafi wani guri da to sai ne sai ke cewa there were no wolves in the region. A wannan wato gunduma, a wannan yanki babu mai wolves. Wane ne wolves? Kuraye ko? And the boy had to spend the entire next day searching for it. Shi kuma but once an animal had strayed, amma duk sanda wata dabba ta bata, stray ne bata, abu ya bata ko shine ake cewa astray ma, kai astray, go to go astray, ma'ana ka bata ko yawa. So shine ana cewa go astray, ana cewa stray ko, in abu ya bar kan layi shine sai a ce yayi stray. In dan adam aka ce he goes astray ko he strays, ko dabba aka ce ta yi stray, ma'ana ta bata kenan ko it gets lost kenan. Shine ma'ana. Saka duk sanda wata dabba had strayed during the night, duk sanda wata dabba ta bata da dare, and the boy had to spend the entire day or next day searching for it. Sai ya zama wajibi akan wannan yaro ya karar da kashi garinsa. An gane ko ya karar da yinin nan na kashi gari yana ta neman wannan dabba. To fargabar ba wai akwai kuraye bane ba a cikin wannan guri, fargabar guda ɗaya ce. Idan har dabba ɗaya ta bata, to haka zai karar da yinin kashi gari yana nemo wannan dabba wacce ta bata. To shine abin da yasa baya son ta bata. Saka he swept the floor, sai zo ya share wannan wato floor din kenan, inda bare kasa mai siminti kenan ko, with his jacket, da jacket ɗinsa, wannan riga da ke sa a saman kayansa, and lay down using the book he had just finished reading. Sannan me sai ya kwanta ya kashe gida yana amfani da littafin da bai jima da karanta shi ba. Kun ji ba? Makiyayi ne amma me da littafin shi yana karanta wato littafi. Ita to ya amfani da wannan littafin ne as a pillow, a matsayin fulo. He told himself that he would have to start reading thicker books. Sai ya faɗa wa zuciyarsa yake cewa akwai buƙatar fa na fara karanta littattafai masu shafuka wanda suka fi wannan yawa. Thicker daga thick ko? Ma'ana wato wanda ya karanta in thick amma yana son thicker ones. Ma'ana wanda suka fi me? Wanda suka fi tudu akan me?
akan wanda ya karanta. Wannan comparative degree ne ko? To me yasa ya faɗi wannan? Ba za ku ji hikimarsa. They lasted longer. Karanta littattafai waɗanda suka fi shafuka da yawa sun fi daɗewa ana karanta su. Shine they lasted longer. To ina masu son da sun fara karanta legacy ba? To ga Santiago yana magana shi cewa ya fi son ya karanta masu yawan shafuka. Yawanci za ka ɗauki lokaci mai tsayi kana karantawa. Kaga ma'ana shi jari ne. Ko ba haka wani? To wannan ke. Yace and made more comfortable pillows. Ana kiyaye ba a cewa comfortable ko? Comfortable. Comfortable. An gane akwai silent letters a cikin kalma ko? In ka ce comfortable to an samu matsala. Ya za a ce kenan? Comfortable. An gane ko? Littattafai masu shafuka da yawa sun fi zamowa wato filo na sawa aka. Mana filo wanda yake na kwanciya. Sun fi zamowa filo wanda ya fi gamsarwa fiye da ka kwana a dinda bai kasa ko ka sa littafi mai shafuka da yawa. It was still dark when he awoke. To, sanda ya farka wato dare ya riga yayi. Shine it was still dark. Mana dare ya riga yayi kuma haka basu ba wata fara ta tawo ba. And looking up, yana daga kansa, he could see the stars. Yana iya hango, yana iya kallon taurari through the half-destroyed roof. Ta wannan rufi wanda rabin sai rubuce. Ana yana daga kansa yana iya hango sama. Ta ina ta rufin wannan coci wacce take abandoned, wacce rabin ta rubuce. Yace to, I wanted to sleep a little longer, he thought. Sai tunani a cikin zuciya sai ke cewa ina son na dan ƙara yin bacci fiye da wannan ne. He had had the same dream that night as a week ago. Kamar makon da ya wuce, ya ƙara irin mafarkin da ya makon da ya wuce. And once again he had awakened before it ended. Sannan karo na gaba, ya ƙara farkawa kafin mafarkin ya ƙare. Yawanci in kana mafarki ai me ke faruwa? In kana mafarki da ka ɗanto inda za a zo ƙarshen, ina karɓi miliyoyin, ya gaba ɗaya kawai farkawa, aka wani ba? To shi ya zan jago sai ke ba mu labari. Ita shi ma wannan din sai gashi ya farka before it ended. A nan sai amfani da past perfect tense. An gane ko ana amfani da past perfect tense? Kamar yadda muka sani. To talk about two actions. One action preceded the other, and the second one happened after the first one. Sanda ayyuka biyu suka faru duka a baya, amma ɗaya ya riga faruwa. To ɗayan da ya riga faruwa sai ka sa shi da had the past participle. Wanda ya faru a nan sai ka sa shi da past form. To ku kalli ƙwarewa ta grammar da aka nuna ta nahawun turanci. Sai ke cewa and once again he had awakened before it ended. Two actions ne, awakening and ending. An gane wanne ne fara faruwa? Awakening. Wanne ne ya zo a na biyu? Ending. To na farko sai aka sa masa had da past participle. Sai aka ce he had awakened before it ended. Za a iya cewa it ended, an gani ko? It ended ko before or after he had awoken. Yes. Za a iya cewa it ended a fara sa past din a farko. After he had awoken ko? Ya halatta a turanci. Shi past perfect za ka iya saka ko ina. Ba sai ka kula da before da after. Abu na biyu in ka zo ba wai dan an sa shi a farkon jumla shi ne yake nuna shi ne aikin farko ba. Za ka rinka duba section da yake da had da past participle. Shi ne aikin farko. Ko ya zo a farko ko ya zo a ƙarshe. Kuna ganewa? To wani daga cikin tenses da suke ba da wato kusan wahala ga yawancin ɗaliban turanci ko? To amma haka shi ne kusan a takaici sai a kiyaye. Saka he arose sai tashi daga bacci and taking up his crook. Ɗaukar sandarsa ta kaɗa shanu ko ta kaɗa dabbobinsa ke da wuya. Ko? Began ko? To awaken the sheep that still slept. Sai fara tashin dabbobin da har yau wannan lokaci suna bacci. Ku kalli wani ƙwarewa da yin amfani da ita. Can sai aka ce awaken ko? Kuma sai aka amfani da awake. Awake yana zuwa da ma'ana biyu. Ka tashi daga bacci ko ka tashi wani daga bacci. Aka ce I awaken at dawn. Nakan tashi da asuba. To yayi wannan. Haka za ka iya cewa I arise. Gashi nan sai sa arose anan. I arise at dawn. Nakan tashi daga bacci. Gashi na taken Najeriya ko? Arise ko? Or compatriots ko? Ya kuma shi kishin ƙasa arise ku tashi daga bacci. Ko tashi me za ku yi? Ku amsa Nigeria's call ko? Me kenan?
wannan kira na Najeriya sannan kuma abi ku yi biyayya ga wannan kira an gane ko zuwa ƙarshe sannan sai ce to serve our father's land ko ai ma'ana arise to serve our father's land arise ita farko ita ce kusan haka shi za ka rinka amfani da ita to wannan kenan Allah ka wani lafiya so he arose ya tashi daga bacci and taking up his coat ɗaukar sandarsa ta kiwo ke da wuya began to awaken the sheep that still slept sai fara ƙoƙarin tashin dabbobin da har yau wannan lokaci suna bacci Allah sa na ganewa saka he had noticed that tuntuni ya gane cewa as soon as he awoke a duk sanda ya riga mana da zarar ya tashi daga bacci most of his animals also began to stir sai ga da yawa daga cikin dabbobinsa mafi yawa daga cikin dabbobinsa began to stir ba da kenan sun fara motsawa wanda ga musu suka kashe babu da kawai suka kashe babu da kawai ko wanda surutu da alaƙa ga musu wanda ya shigo kawai ya zanci majalisin ilimi kawai ko sai kula an fahimta ko to bayan nan to ya gane cewa duk sanda ya tashi daga bacci da zarar ya tashi daga bacci to sai ka ga ragowar dabbobin da su sun dan fara motsawa za su tashi ana ya kiyaye wannan to sai ce it was as if some mysterious energy bound his life to that of the sheep kwatankwacin akwai wani nau'i na kuzari wanda yake shu'umi mana wanda ya kasa gane gabansa ya kasa gane bayansa shi ne mysterious ko wanda yake ya haɗe tsakanin shi Santiago da kuma dabbobinsa wallahi da kasan akwai wani nau'i na wani kuzari wanda yake tattare da su wanda in ya motsa su ma za su motsa wana yadda yake kasan dabbobi ko duk wani abu ma ka saba da kanka abubuwa da yawa so za ka iya tararwa yau da gobe ta sa kusan abubuwa suna tafiya yadda ya kamata ba ku misali yanzu wanda ya saba yin practice na language wata ran ya zo ya turanci fiye da wanda ya saba yi a da kai mamaki saboda practice makes perfect Allah sa gani gwaji yakan sa mutum ya zama yana yin abu ba tare da kuskure ba an gane ko in ka saba abu ka saba gwaji sai ga ka fara wani kusa aka ka kiyayi wanda ga kullum yana ta gwagwarmaya akan wani abu da ya sai ci ma rayuwarsa an gane ko ka ji tsoron ko a cikin tsumma ka gan shi ka rinka respecting ɗinsa saboda wata ran za ka sha mamaki sannan ka kiyayi wanda yake koyan harshen turanci amma yana gwadawa kai ba harshen turanci duk wani harshe wala ko ka wuce shi kana da wufo in ji zai ci gaba da yin wannan practice din wata ran sai ka sha mamaki shine ka'ida kawai saboda one is a universal truth. It is a truth universally acknowledged. When pride and prejudice that anybody who practices something and then becomes better at it. Duk wanda yake gwada abu yakan zama ya kwarewa fiye da baya kan wannan abu. Allah sa an gani. To wannan shine sai ka cigaba da gwada an gani? To sai ka sai ce kwatankwacin akwai wani nau'i na kuzari wanda ya haɗe rayuwarsa da kuma wannan rayuwar ta waɗannan wato tinkiyoyin nasa with whom he had spent the past 2 years wanda tare da su ya ƙara da aƙalla shekara 2 tare leading them yana jagorantar su through the countryside a zuwa waje-wajen gari an gani ko in search of food and water don su nemo abinci da ruwa they are so used to me that they know my schedule sai ke faɗa himata wata ya faɗa haka amma ba tare da daga murya ba kuma ka ce ɗan yi gungumi sai ka ce ai waɗanda abubuwan sun saba da ni sosai ta yadda ma ta kai ta kawo wannan sabon nasu ya sa sun san tsare-tsaren aikace-aikace na rano an gane yanayin yadda yake ganin abin sai ganin sun yi masa sabon da hakan ya sa sun san schedule nasa wannan kalma ana cewa schedule ana cewa schedule British English schedule American English amma yanzu da British da American suna cewa schedule an gane ko ice to himatat ya faɗa a hankali murya su ta yi ƙasa kenan thinking about that for a moment to yana tunani akan wannan ɗan wani lokaci he realized that it could be the other way around sai gano cewa hakan fa zai iya kasancewa kishiyar abin da ya dauka it could be the other way round ma'ana zai iya kasancewa shine ya gane schedule ɗinsu ne kuma su suka gane schedule ɗinsa to shi ma yanzu shi ya gane schedule nasu
Allah sa an gani. Ita that it was he who, cewa shi ne had become accustomed to their schedule, shi ne wanda ya saba da yanayin tsare-tsaren aikace-aikacensu. To, ana akwai wani abu biyu. Kun lura? Cewa can ya yi amfani da they are so used to me, be used to somebody, ai ma'ana to be familiar with somebody. Da ya zo nan sai ce used to their schedule or accustomed to. To kenan da used to da accustomed to ana ma'anar su daya. Duk suna nufin to be familiar with somebody. Akwai used to wacce take nuna habitual action in the past. In ka ce I used to go to school, na saba zuwa makaranta a baya. Banda yanzu haka zuwa. Amma idan ka ce, for example, I am used to going to school, to shi wannan ma'anarsa daban. I am din ba da kasa ai a can babu. To wannan ya zama phrases ne daban-daban, amma sun yi kama. Wancan used to, wannan be used to. I am used to going to school. Ma'ana I'm familiar with going to school. Na fara saba da zuwa makaranta. Shi ne ma'anarsa. Amma ka ce I used to go to school, na saba zuwa makaranta a baya. Ma'ana habitual action ne wannan. Shi kuma wannan be used to plus ing yana nuna familiarity. Sabo da abu. Can aikin da kake ta yi habitual action. Wanda ya zama ɗabi'arka. Nan shi kuma yana nufin me familiarity. Saka an ka ce I am accustomed to speaking in public. Za ka sa ing ne a verb. I am used to speaking in public. Verb din dole sai ya zama ing. In ka sa root form bai ba. Allah sa an gane. Amma used to da be used to sun yi banta kuma kawo hannun riga. Ba dai suke ba. Haka kiyaye. Ba ta inda suka. Kuma kowane aikin sai yake daban-daban. Kakkaru duka ce I used to habitual action in the past, be used to habitual action at the present. Ba haka ba. An gane? So in ka ce, in kana son ka ce yanzu na saba girka abinci, sai ka ce I am used to cooking food. Ma'ana yanzu na saba girka abinci. Amma idan kana son ka ce kana yawan girka abinci, sai ka amfani da usually. I usually cook food. Shi ne. An gane ko? To Allah sa kuna fahimta. Haka ne. To mun ji dama za mu ga ɗauka abubuwa wanda suke muhimmai sai a faɗa ko? Saboda muhimmancin karatu da kuma turanci ko? But there was certain of them who took a bit longer to awaken. Amma a cikin su din akwai wani dan adadi da zai iya kiyayewa wanda su sukan dan dauki wani lokaci sukan dan fi wato ragowar dan jimawa kafin su tashi. The boy prodded them. Yaron nan ya rinka wato kora su one by one. Ko ya rinka taba su yana kora su haka ɗaya bayan ɗaya. With his crook da sandarsa, calling each by name. Yana kiran kowace da sunanta. San jagwa suna ya ba su. He had always believed that the sheep were able to understand what he said. Shi ba tsawon lokaci dama ya riga ya yi imani da cewa dabbobin nan suna fahimtar abin da yake cewa. So there were times, shi yasa ba aka yi wasu lokuta a baya, when he read them parts of his books, a san da yake karanta musu wasu ɓangarori na littafin da yake karantawa, that he had made an impression on them. Wanda hakan ne ma ya sanya masa wata rai a cikin zuciyarsa cewa ma'ana tunanin cewa suna fahimta. When he would tell them of the loneliness or the happiness of a shepherd, ko sanda zai ba su labari game da bakin ciki saboda kadaici na makiyayi, ko ko a farin ciki na makiyayi in the fields, a cikin filaye wanda ake zuwa a yi kiwo a cikin su. To ya sa to ta nan ya gane, an gane ko through the two experiments he deduced that his animals, his flock understand him. When they understands him, who understand him? Understand. His flock understands him, who understand him. Singular or plural? Plural? His flock. Understands? S? But why S? Remember, wannan ne in ka ce flock yana nufin wannan garki. To understand ko understand. The difference in halatta. Yes. Da ana faɗa. An gane ko da ana faɗa. Ko bambancin lahaja ne ba wanda saka za ka ce understands.
in ka ɗauke su a matsayin single entity. Za kuma ka ce understand in ka ɗauke su a matsayin individual. Suka haɗu suka taru sun zama dami. An gane ko ana garken sa in kana nufin da saniya da rago da kaza ko kana nufin wannan tinkiya da waccan tinkiya da waccan tinkiya individual wanda suka haɗu suka zama group. Kamar family, my family is happy ko my family are happy dai yayi sai dai ma'ana ake gudunci a zuciya. In ka ce my family is happy to kana nufin as a single entity. My family are happy kana nufin as individual members of the family. Haka government. An gani ko government is trying its best. An gani ko? Or government are trying go their best. Nan kana nufin organs of the government. An gane ko na nufin abubuwan da suka tattara suka ba da gwamnati as plural. So haka yake mu'amalantar collective nouns. An gane ko? Ko a yi duba littafin grammar don ƙara cikin wannan bayanin su. Akwai littafi basic English grammar ko? Akwai wannan matsala ce. An fahimta ko? To wannan kenan. Saboda haka wannan shi ne sa ya gane cewa waɗannan bayan Allah ba suna fahimta me yake faɗa ko da dai ba sa ba shi amsa. Sometimes he would comment to them. Wasu lokutan ma sai sai dan magantu. An gane ko? On the things he had seen in the villages they passed. Akan wasu abubuwa da ya gani da idansa a ƙauyukan da suka wuce. But for the past few days, amma a 'yan kwanakin da suka wuce, he had spoken to them about only one thing. Ya ta musu magana ne akan only one thing, abu guda ɗaya kacal. The girl, wannan yarinya, the daughter of a merchant, ita ya ce ta wani babban ɗan kasuwa. An gane ko? Who lived in the village they would reach in about 4 days. Wanda ya rayu, an gane ko? Wanda yake rayuwa a lokacin kenan. A wani gari wanda za su isa nan da kwana 4. Kwanan duk gashi nan an ba mu duk topics din da yake musu bayani. To abin da ake bukata kina labari, in kana bada labari, ka rinka bada labarin yana faɗa kansa da kansa. An gane ko? Kada ka bar kwikina sauri ya sa ka manta abubuwa mafiya amfani. Writers din da suka iya a duniya, abin da suke shine suna shiga cikin zuciyar characters su fito maka da tunaninsu. In tun da ya fara ba mu labarin nan, muna tafi da shi. Me yasa? Saboda ya yi amfani da psychology wurin fito mana da exactly abin da ke cikin zuciyar Santiago. Kuma a haka labarin zai ta developing, zai ta haɓaka. An gane ko? Shi ne abin da kullum nake faɗa. In dai kana son ka fara harkar rubuce-rubuce, to ka riƙa karanta masses. Ka gaya ma wai suke bada labarin. In waka ce ya suke yin baituka, ya ake shirya layuka, wace dabara ce, wace hikima ce suke amfani da ita. Kaga da shi yanzu gashi. Ya ɗauki mu ta tafiya cikin labarin. Ya shiga nan gurin sai ga zaka abin da sai ƙara fito daga sai ƙara tafiya wani gurin da ba haka wani da Allah kuna kana yi kana da sarta kana koya. Je taron da muka yi wannan Kano Book Club ta shirya abin da ya faru kenan. Malam Ismail Bala ya yi maganganu sosai wanda na ji wannan ga musu cewa rubutu yana buƙatar mutum ya zama makaranci na inna lillahi. Littafin shi da rubuta kun shi line of sight. An gan shi wanda shi ne littafin na waƙa na farko, amma sai da ya ƙara da shekaru 10 yana aiki a kan littafin. Kuma tambayar da na fara yi masa jiya da ke ya ƙara da shekaru aƙalla wanda ke yana aiki a kan wannan littafin. Me experience? Abin da ya ce a matsayin amsa ba damuwa da yawa, amma abin da ya faɗa wanda ya fi dukan mu mahalarta da ni da neman tambayar shi ne kasancewa ya ce shi sai zai rubutu na irin waƙar da yake son ya karanta. Shi kwatankwasin Toni Morrison, an gane kwatan Toni Morrison wacce ta rubuta Littafin ta mutu ko? Ba ku santa ba? Ba na kwani. Ba ku san Toni Morrison? Da rubuta Littafin ta iya rubutu. Ta ce abin da ya ta fara rubutu saboda har yanzu ba ta karanta irin labarin da take so a rubuta ba. To shine sai take son ta rubuta labarin da take son ta karanta. Har yanzu ba ta karanta labarin da take son me a rubuta ba. Ita akwai nau'in labarin da take son a rubuta, to ba rubuta ba. In the absence of this, sai ta rubuta labarin da take son ta karanta.
ba ku gane hikima akwai hikima cikin wannan zancen ma'ana ba kawai za ka taɓa ne baka da purpose ba to sai ce sai yanzu ya ji zuciyarsa ta kwanta masa wato na irin waƙoƙin da yake son ya karanta and he's right he read widely amma kaga how many years he's been almost 2 to 3 decades da ƙarar yana ta commenting akan literature da European literature kusan 3 decades only to reach this age and produce only one book to babu bukatar hurry in life amma kana karanta rubutun kai kasan in dai kana bayyana turanci in dai kana gane salo da sarrafa harshe na waka turanci to kai kasan an yi writer an gane ko waka za ta ya kare ana bugu shi kare ka gani saboda yayi kyau ko haka ne ko na kasuwa bai da kyau amma yana da tsada ko to amma ka kai abu mai kyau sai ga kowa yana sani an gane ko kana karanta review din ta wanda littafin ya tattara abubuwa masu yawa to haka ake bukata ma'ana dai abin da yake nufi shine Paulo Coelho ya yi rubuce ko a baya da yawa ya rubuta da yawa amma fa yayi karance ko hirarsa suke da BBC a 2010 in ka ji yadda yake fakkin abubuwa kai ka san ya karatu an gane ya yi karance da yawan gaske kuma yana da salo da iya sarrafa zance wurin baka labari da yadda ka kai ga karanta marubuta da yawa an ka karanta wannan sai ka ce lalle wannan ya san da ake bada labari to yana ga cin abin da yasa shi kansa littafin ya caza mutane tare da rayuwar shi ne dama kun san littafai da suka shafi rayuwar mutane a motivational bare da gaske za su zafirar da to amma bayan wannan kuma akwai iya shi kansa iya language din wanda language yana da shi wanda aka tattauna jiya language ka iya shi kakka zo kai ta rubutu ai ta sukan grammar ai ka bar mutane da kayi wasa abinda ake so shine in ka zo ka yi rubutun da an wuce grammar magana ake ta kawai a fito da ma'anar abin nan ka caza mutane tunani sun ma rasa yama za su faɗi ma'anar rubutun abinda ake bukata kenan aka je kodo ba a ta rigima ba a kan nan gudun ka ce ba ka gane bambanci tsakanin is da was da wa da a misali an gane ko abinda ake bukata shine ba ka wuce wannan ƙananan abubuwa a yanzu kana bringing ideas ne wanda wannan ideas ne su suke jijjiga taron in aka je kawai sai a rinka ganin to wai kai wani irin marubuci ne ma kake nufi da wannan abu naka a tafi interpretation a tafi kokarin fito da ma'anar rubutu amma ba karamin aibi bane ba zuwa ita maganar grammar kai raji ai kake ba da kai kake ba da dama yasa ya dakatar da rubutu yanzu ba na rubutu ina karatu ne I want to write something wanda zai bada ma'ana ne tunda dai in gausa ta ƙarshe wannan ko kiranye na ajiye rubuce yanzu kuma ina ta tattara kun gana wannan ma ko Pride and Prejudice to kalila wajen mata tana gida ita ma na ajiye ta akan tebur in na ɗebi wannan yin ɗebi wancan haka ake ta yi an gane ko gan shi Pride and Prejudice shi ma na samu cikakken dama na ta baku wanda aka yi wa 'yan secondary 'yan primary ko 'yan shekara 8 zuwa abin da yanzu ya samu na wadanda cikakken comprehensive kuma shi shafi kusan 325 na ga wannan ko shi ma ina ƙara karanta shi sau na dai na kasa ne da karanta shi an gane ko to haka sau haka ka cara kanka da rubuce-rubuce ka karanta ka wai ya ake ba da labarin nan in waka ce ya ake yin waƙan nan yanzu akwai abin kunya a ci kana son ka koyi waka amma baka taɓa karanta wannan collection na waka kamar 35 ba ko 40 haka a cikin kalmomin ka ce sun haɓaka sun yawan da kai kanka irin abubuwa sun mama yawa na kalmomi haka ake bukata irin ta ma karanta an gane ba ku jara da mutum ya sha kayan maye wata ce ta masa karo ba to haka ake so kalmomin ka su maka karo kana da ample vocabulary da ya maka aiki bai da abin da kai san kawai da wallahi ka fara rubutu sai an kiyaye ka amma kana fara baka shirya ba ana karanta farko mutum da aka da izini ka wannan a ce a Allah ka dace da mu a kai fada ai ta karatu sai a rinka practice an gane ko haka shine mafi kyau gaskiya amin ya rabbal alamin to shikenan kun ga muna karanta nan kenan ko shi kwanan nan shi dai labarin da yake ba su labarin wata yarinya ce
the daughter of a merchant who lived in the village they would reach in about 4 days ko ya ce ga babban dan kasuwan garin da za su isa ko ƙauyen da za su isa na da kwana 4. He had been to the village only once. Kasancewarsa a garin bai fi so ɗaya ba. The year before, ita ce shekarar da ta wuce. An gane ko? Last year kenan? The year before last kenan? Idan last year ce za ce last year ko? The year before, ai ma'ana the year before last. Kawai shekaru biyu da suka wuce kenan ko? The merchant was the proprietor of a goods shop. Shi wannan babban ɗan kasuwa shi ne mamallaki. Proprietor ko wanda ya fara da wani abu. Wanda yake da mallakin abu ko wanda ya gina abu. Shi ne wanda kamar yake wato rike da wani shago wani kanti da ake sai da dry goods haka kayayyaki wanda suka busa su da amfani, and he always demanded that the sheep be sheared in his presence. Kuma ko da yaushe yana faɗa cewa yana buƙatar a ce an ciccire gasussukan dabbobinsa a gabansa. Kun gane shear, to shear sheep ma'ana shi ne a cire gashi dan ta fito ta kyau kamar yadda ake aski a ka dan mutum ya kyau ko aka su ma dabbobi ana ciccire musu gashi musamman na ce suna da gargasa da yawa haka. An gane ko? To shi ne. So that he would not be cheated. Me yasa yake yin haka? Yake cewa ya kafe sai an yi a gabansa dan kada a cuce shi. A friend had told about the sheep. Saka wani aboki sai ke ba shi labari game da me? Game da mun yi awa da fara? Da 21. Mun yi awa da su? Mun yi awa da su? So kai ya wuce awa ɗaya ko? An yi awa da? Mun ci nawa zai? 46 da sakan 40. To yayi so mu yi kokari mu yi na awa ɗaya ko? Sai a bar shi a kuma ta yasa ko? Kai awa biyu ko? Yawa. Ko da labarin bai ɗauko daɗi zan katse ni ko ya wuce. An gane ko? Saka a friend had told the boy about the shop. Wani aboki ne yake gaya wa shi wannan wato yaro. Wani yaro kenan Santiago ko kuma ya riga ya faɗi sunansa. Yana ta amfani da the boy. To shi ba shi labari game da wannan shagon. And he had taken his sheep there. Kuma ya taɓa ɗaukar dabbobinsa ya kai su can. Ma'ana tumakansa kenan. I need to sell you some wool. The boy told the merchant. Da ya je shagon lokacin sai yake ce wannan babban dan kasuwa. Ina son na siyan maka da wato kamar gashin dabbobi wanda da shi ake yin bulu. Bulu da ake amfani da shi. Bulu shi ma ana ce masa bulun ake. Bulu da ake bulu ko bulu kuke jawo. Bulu ko bulu. Bulu. Irin da wanda ya san dabbobi. Na? An fi cewa ne bulu. Bulu. Ai ba mare. Ne da su bulu? Na ni bulu da sani. Bulu. An gane ko ai ba taushi ba da gashin suke sarrafa shi. Ina yi. Bulu. Ta ce wani bulun wani. Me yasa ita bulu? Ni a haka na santa. Ka san kuma a language inda ni a haka na saba jinta. An gane ko? Ni a haka na saba jinta. Wai a Hausa ma nan ta sabo a cikin mutane. Wace Hausa. A Hausa mana? Bulu kuke cewa. Ni ba san wanda Hausa ta. Ya kuskure ne ko kurkure? Su ɗaya kawai. Kowane da ma'anar su To shi ke ga tambaya. Kusakurai ko kurakurai? Kusakurai. Ni a Hausa ne sai ta su kusakurai ke cewa. Kusakurai ba? Yan makaranta ke. Ni kuma na ji a cikin gari ana cewa kurakurai. Kurakurai. Ya an update. Malam daman kamar da ina sauraron malamin da shafa. Yake cewa akwai Hausa da Ta common ta fata. kuma wancan. Amma dole mutum da baya irin zuwa irin wannan makaranta. makaranta su. Da ba yawanci abin da ke faruwa a yanzu misali mu yanzu aka zo ana lissafin Hausa ko ai sai mu rasa mu a ina ne ko a gaba ne. Dan shi ma yana ba da reference da malamin ya ce ku ne kuke ta kaza ya ce ba da ke so ai malam kaza ne. Allah sai Na Hausa su. to kaga akwai normal Hausa gaskiya akwai abin da dama yawanci abin da zai taimaka maka gurin koyon shi ne zama da dattijai. Wallahi sannan zama da dattijai sai na ƙara da kan wani abu ba za a faɗe shi sai ka tawa gi to wai bai wannan shi da ake faɗa. Faɗi. Faɗi. Me faɗi? Wasu liba ne. Takalmi ne. A kafin faɗi ko silifa ne. Siliba ke. To kaga wata fasara aka yi saka ce kai bai gina ba za a yi da lai. To shine amma a shawara ta
mu rika kokarin karanta littattafai na Hausa wanda aka yi rubuta. In kai makarancin za ka akwai abin da aka kawo za ka ce wannan na taɓa ganin ta. Ko da baka kiyaye ba ka yi zuwa ka gani ko rubutun abokari ba. Malam abokari ma ko za ga akwai taron guna matuƙa kuma kana ƙara ciran kalmomi ko da ka rasa kalmomi ko da yanzu wataƙila wannan dattijan ɓangaren naka wataƙila ko irin ba su da yawa ko kana ɗaukar lokaci baka je ka ziyarce su ba to haka ɓangaren karatu ma za ka iya cin karo da abubuwa da yawa to amma dai tabbas akwai Hausa akwai muna Hausa muna Hausa ce to sai ke ce masa zai sai da wasu wato kamar gashi kenan da ake cirewa a cikin the boy told the merchant wannan yaron ya gaya wannan kasuwa ita the shop was busy shagon cike ke da mutane shine busy ana shine the shop in ka ce hanya is busy mana tana cike da ababen hawa yes in ka ce the road is busy amma in ka ce I am busy mana ina cikin ayyuka an gane ko to lissafin hanya lissafin shop yau ka ce the shop was full of people zaka ce kawai the shop was busy kamar da kana shagon cike ke da mutane and the man asked the shepherd sai wannan mutumin ya roki wannan wato makiyayi to wait until the afternoon ya dan jira shi har sai zuwa rana ta fito mana almu daga 12 zuwa 5 haka ne ya jira shi tsakanin wannan lokaci so the boy sat on the steps of the shop to ana haka kawai sai yaron ya je zauna a matattakalan wannan wato shago ko kanti and took a book from his bag sai ya dauko littafi daga cikin mai da kasa kuna da ji ko can an ce book ina an ƙara rashin kuma wane ne Santiago kuma yaro ne fahimci wannan sosai I don't know shepherds knew how to read ni ban san cewa shepherds mana makiyaya ba know how to read sun san yadda ake karatu said a girl's voice ko wata murya ta wata yarinya ta faɗa behind him da take bayan sa sai ai ban dauka makiyaya sun iya karatu ba ko sun san yadda ake karatu ba tun ta gan shi kawai wataƙila kullum yana ta kora da gobe to dama makiyaya sun iya karatu take faɗa haka saka the girl was typical of the region of Andalusia ko ita kana kallon yarinya ka san tana wato kamar yankin wato Andalus kenan with flowing black hair da gashi da yake tafiya har gadon bayanta an gane ko gashin ta ma'ana da safa yana zuba har baya har gadon baya da ake cewa and eyes da kuma idanu that vaguely recall the Moorish conquerors wanda unclearly shine vaguely in ka ce vague ai ma'ana unclear so vaguely ai ma'ana unclear ko ma'ana that vaguely that unclearly kenan recalled the Moorish conquerors zai sa ka tuna wato conquerors da aka yi wanda suka conquer din wato kasashe musulmi ne zuwa yana Moorish din suna ce musu Moors wanda suka shiga kasashe da dama an gane ko suka yi conquer din su me conquer da Hausa ma'ana suka ribace su ko suka mamaye su yawa suka mamaye su mamaya yes bai mamaye su ita ma'ana kana kallon ta zaka ga cewa tana da alaka da waɗannan wato Moorish people well usually I learn more from my sheep than from books shi ya saka hirar ya yake karatu to dan kada ya ja ita argument kawai sai ce a ni fa na fi koyin abubuwa da yawa daga dabbobi na akan littattafai yawa kaga je ka ce wai yayi gashi nan ma a cikin littafin da Alchemist an nuna ma ka fi koyin abubuwa daga waje ba a cikin littattafai ba a'a ni ba haka yake ne conversation suke yi he answered the answer during the 2 hours that they talked to a cikin waɗannan awanni guda biyu da suka yi ta magana she told him she was the merchant's daughter sai take ba shi labarin cewa ita ya ce ga wannan babban dan kasuwa and spoke of life in the village sannan ta ba shi labari ta yi mishi magana akan rayuwa a wannan ƙauye where each day was like all the others a san da kowace rana ta kasance kwacin dukkanin ragowar mana ba wani abu sabo kun gane ma'ana she wants to describe that the life in the village is mundane, tedious, and monotonous. Okay. Is mundane, humdrum, tedious, and monotonous. It is always the same, therefore it is boring. Rayuwar ba ta kayatarwa saboda kullum iri ɗaya abu iri ɗaya ne yake faruwa ba wani sabon abu. An gane ko? To shi ne yadda abin yake.
So aka sai take cewa kuma where each day was like all other days. The shepherd told her of the Andalusian or of the Andalusian countryside. Shi ma sai yake bata labari game da wato ƴan ƙauyuka na kusa da wato Andalus and related the news from the other towns, and ya rinka alakanta labari daga ragowar wato waɗannan birane where he had stopped a inda ya rinka yada zango. It was a pleasant change from talking to his sheep. Wannan abin da ya faru tattauna su da wannan yarinya canji ne wanda yake mai daɗi da ya samu a maimakon inda ya saba yin magana da dabbobinsa. Kullum kana magana da dabbobi sai ka buka da mutum sai kuka hira ko mutum din ma a yadda aka nuna a nan gurin kamar wato abin ya ɗan ƙayatar da shi irin tana birge shi ta yarinya. An gane ko yadda ya bayyana kina. So like, how did you learn to read? The girl asked at one point. A wata gaba sai yarinya ta sauyi ta zaba ta ce to amma ta yaka koyi karatu. Sai ce like everybody learns. Kwatankwacin yadda dai kowa yake koya. Me wani amsa take ne? Ana makaranta kenan ko? He said ya faɗa in school a makaranta. Well, if you know how to read, amma idan haka san yadda ake karatu, why are you just a shepherd? To me yasa ka zama kawai makeri? Kusan kullum shine ba na ba ku wani abu. Yanzu misali akwai wanda duk sana'ar da zai yi a duniya kawai yana yin ta ne don ya samu kuɗi, amma shi ba wai har ga zuciyarsa yana zuta ba. An gane? To wannan kawai sana'a ce, amma akwai abin da ake ce masa vocation. Shi ne abin da kake yi wanda kake ganin cewa shi cancanta a ce kai saboda sai ka fi taimakon mutane a ciki. Wanda dai bai aikin likita ba bai taɓa jin daɗi ba a rayuwarsa har yau. Wanda shi a ganinsa sai ya je asibiti ya taimaka wa patients. To wannan sunansa vocation. An gane ku? Akwai kuma wanda duk kuɗin da zai shi kuma sai ya karantar. Wanda gani yake shi duk abin da zai ci na kasuwanci na waye da waye. In ji bai ilmantar ba shi kuma kawai abin wani masa daɗi ba. To in kana da irin wannan abu, in kana jin haka sunan wannan abin vocation. An gane shi ne ake ce masa personal calling. In other words, dukkaninmu muna da wani personal calling. Muna da wani abu wanda shi ne ke jam. Ita yarinyar abin da wani barbuci yake son yi linkin shi ne. Kun ga bai ƙara magana ba bai wannan ba. Abin da yake son yi linkin shi ne. Ita yarinyar ɗauka take yi idan har ka iya karatu da rubutu to ba za ka yi kiwo ba. Ka gane? To kuma wannan shi ne the opposite. It doesn't mean that. Dan na zai na yi karatu dole sai na yi wani nau'in wani abu. So a nan in ka kalla me hikimar iyaye ta cewa sai sun karanta wani fanni ba su karanta wani ba. Alalin ƴaƴan ba su da shauƙi da begen wannan fanni. Wannan kuskure ne gaskiya. An gane ko babban abin da aka yi wa mutum ne taso ko kanin ka ne. Wani bangare ya fi so na karatu. In dai da dama ce baka masa yi. We don't have to be all teachers. I'm not a teacher. An gane ko? But teaching is my vocation. I'm a carpenter, a skillful one. My father taught me carpentry. An gane kuma da shi na fara samun kuɗi. Nan duk shacin zarto ne a hannu. Kuma yanzu ta ƙure can nan kuma ba abin da shi. An gane ko? An gane? Amma yeah, I feel that I should offer something to my society. An gane ko? Even without a kobo. I should teach people how to do some things. Saboda ina san nan da nan an samu wayewa fiye da baya. A yi ilimi ko ba hanyar da aka taimaka mutane a yanzu irin kasa su ilimi. Duk wanda da rigimin da suke faruwa a ƙasar nan wallahi da 'yan ƙasar makaranta ne da wani abu ba zai faru. Wani zai abin takaici. Ko kun zo kun karanta abin nan a rubuce tun daga rubuce-rubucen larabci ya zuwa na Hausa na Turanci kun ga duk yadda hikimomi suke na rayuwa da waye da waye. Amma wani mutum ɗaya kawai sai bai bata ma wani. Ko ba haka ake ba? Duk da kuwa da mutane suke. Ku jira ku ga zaɓe yanzu. Ɗauki naira 5, ɗauki 50, ɗauki 200, ɗauki ashana a wasu. Still mutum ba lallai ji da ra'ayin da yake ganin shi ne mafi kyau ba. To wanda suke haka in ba gaya masa kai cewa wanda bai da muhimmanci ba ka ɗora su akan saiti ba to zai wala sauya. Ni dai na tsaya da yi nazari duk ƙasashen da suka ci gaba za ga citizens ɗinsu are different from us. An gane ko sanda al'umma ta runguma karatu kowa yana yi. Karatun da ba a ce sai yi da shi ba. A'a karatu kawai wato bisa fatin amma. An gane ko karatu na Hausa ne ma'ana littafi da aka rubuta na ilimi na Hausa ko na Larabci ne ko na Ingilishi ne
ko wata literature ce daban ma in dai karatu ne to shi yadda Allah ya shi yana gyara zuciya an gane ko shi ne professor yake ke cewa reading enlarges the mind ilimi yana ƙara buɗe zuciyarka daga kana iya ɗibar abubuwa da yawa idan ƙwaƙwalwarka ta toshe ana sai kaga ilimi ya buɗe ta sai ka rinka tunani mai kyau in kullum kana tunani irin ordinarily haka irin kai kullum kana limiting ɗin kanka ga wani abu bayan duniya ta faɗaɗa sai ga ilimi yana buɗe ma ido kana ƙara gane abubuwa an gane ko in sana'a kake ilimi sai ƙara buɗa ta ya gama ga yadda za ka yi venture in kasuwancin ka ya tsaya to ga yadda ake sai ka ƙara buɗa shi ta nan sai ƙara tallata shi ta nan ilimi ne yake wannan abu shi ne za mu samu ci gaba ni a gani na kan babban abin da mutane ke kinan kuna waɗanda ba sa zuwa makaranta a sai da a taimaka musu a gasar zuwa idan za mu yi ilimi to wani abu a ƙa'idar karatu za ka saita shi an gane ko jiya mun yi zaman book club yau ma mun zo mana zaman book club ana ta samun irin waɗannan misali ana yin wannan zama ana yin wannan zama sai ga wani daga nan zai ɗauki saiti wata daga nan za ta ɗauki saiti wani a facebook kawai zai ga abin sai ga kuma ya ɗauki saiti ba haka ba to ni na ɗaya na kalli wannan gaskiyar magana akwai buƙatar duk yadda za mu yi mu koya wa ƙannun da ya yi mu san karatu ko ba sa yi kai ko a gida ka rinka so da kana ajiyewa ko ba a karantawa amma ka rinka sa ana tsaftace su ana goge su kuma ka rinka biya in aka yaka it will work ko ba su karanta ba kawai ka so ka ajiye ka ce da Allah wani ka rinka goge wanda ya goge mun na so zan bashi wani abu ka ɗauka ka wasu ko ka so musu kyautu ka baya haka ake sa mutum culture karatu ko ba sa karanta kana zuwa ka ajiye wata ran insha Allah daga budewa kuma shike a kasar waje zaka iya ganin ƴa da uwa suna rigima akan littafi me yasa saboda an nuna musu muhimmancin takarda a kasar waje zaka shugaban kasa ne yana faɗan list ɗin littafin da ya karanta a shafinsa na sadarwa kuma yana recommending ɗin ka kai ma ka samu ka je ka so yanin da maka karanta to tun daga sama aka fara karatu to ka gaya min waye ba zai ba a waje ne za ka rinka ganin wato gurare na kafe ko ji an faɗa kafe za ka rinka yana buɗewa ta yadda kawai mutum zai iya zuwa kafe ya zauna free wifi kun gane ko free wifi za a bayar za ka iya zuwa da waya ka kawai ka buɗe ka buɗe ka ɗauko ta wanda aka ɗauko da ka karanta ko ba ka da kuɗi za ka yi karatu a waje an gane ko kawai za a buɗe free wifi da ka je kamar kafe ne haka in ka je za ka ɗan sai wani abu to zuwan ku gurin ko za a samar da bencina da waye ya ku ɗan zazzauna in ka ga dama suna buɗewa kamar ƙarfe 8 suna rika sai wajen ƙarfe 10 ne saka in ka ga dama mai tuntun da kai ka je 8 ka tashi zuwa 10 kai ta karanta ka free so kai google ka komai kuma gashi na kawai free wifi ko san me saboda su wato suna son su ga mutanen su suna karance kuma za ku ga ba a rena masa hankali tun mai karatu sai dai kalle ka kawai amma ba ka isa ka rena masa hankali ba wallahi dai kalle ka gyale ka inda mutum yana karatu ko sai wala kawai mai karatu wayo sai dai kalle ka kawai gyale ka an gane ku saboda ba ku shi a cikin littafi za ka je ka karanta hikimomi daban-daban za ka zama mai hikima ko ka zama ɗalibi mai kyau a cikin littafi za ka je ka karanta kalmomi mafiya kyau da aka faɗa an gane ku a cikin littafi ne za ka ga an kawo wasu characters daban-daban wancan ya cuci wancan ga yadda aka karki characters su kuke karanta ai kuna koyon psychology na mutane ne wanda yake karatu kullum za ga zuciyarsa a buɗe take yana iya mu'amala da kowa sai ga mutum ya zo wannan mai faɗan masifa ne wannan bai da gaskiya amma sai ga shi kuma ba zai masa wannan halin nasa ba saboda me saboda ya yi karatu ya san dama akwai irin wannan a duniya saboda gaskiya wannan kira ya zama ya gani a ƙarfafa wa ƙanne gwiwa kan karatu a rinka so tafi ana ba su ko wannan rubuce-rubucen da suka koda na Hausa ne ka rinka samun tafi masu kyau ga suna ana rubuta ana bugawa samu su kyau ka ce ga wannan karanta an gani wannan shine hanya ta farko da mu fara sanitizing din wato tafiye mu Allah kai mana agaji amma tabbas muna buƙatar wato ƙara sauya lissafi da tunani gaskiya abubuwan da suke faruwa sun yawa ko buƙatar a ce mu ɗan ga ɗaukar izina akan abubuwan da suke faruwa a gare mu kuma mutanen nan namu dai su suke ba magana su suke kada mu komai za ku zo idan kai kana cikin sakin masu ilimi za ka kana yin abubuwan ka kyafu ko me za ka za kana tsayawa iya daidai gwargwado kai shi da ilimi to ya kuma za ka yi a san da ya kasance kaso 80
na mutanen da su kuma opposite ɗin ka kaso 20 shi zai sauya kaso 80 a yanzu a lokacin da ake buƙatar yawa to shi ne babban tashin hankali mu ko yanzu ba ba a zo a yi waka ba waka za a zo a yi ta a faɗi baituka kaga mutane sun tattara sun ajiye asalin abin da shi ya kamata a ce sai a zaɓa su je su tafi su je ta waka ko buƙatar waka kuma wanda kamata ya ce ko da waka za a yi kai ko mutum ne zai littafi akan wanda yake dan takara dan wani har sai ka gamsu da abu an gane mu rika yin abu da gamsuwa misali in ka gamsu ne ba ka da magana sai a yanzu ake magana wannan gamsuwa yanzu duk ba da ko aka rika yi ba Allah kan mu zai za ku shawa za ku ba da labari da kawai an gane ko dan Allah na nan ku auna sai masu fitowa takara ba kowa bane yake da ilimi haratun da kanka suna cewa za ka samu ba kowa bane yake da ilimi wannan ne tun da su ba yake malamin kamar yadda kake faɗa an riga an fara saboda akwai wani da nake musu a ƙarfe ina jin kusan shekara ke ni kan da yasa nake musu a da public speaker ne kai ba su da kake iba yawa nake iba to sai kuma yana magana a kan siyasa masani ne petroleum ya karanta kuma masani ne sosai bangaren harkan politics sai ya riga ya san siyasa to kuma yana suka yin siyasa to bayan sai na ji shi kawai shi ma a shi ya karɓi kan gidansa yana tare da to ai ba ka abin da ke faruwa kana ji ai abin da ke faruwa kana ji abin da ke faruwa ka gane ai wato matsala affiliation wannan ba matsala ba ce it's not a problem a gane ai kowa za ka yi samun kowa da inda yake wato yake intisabi da shi wannan is not a problem kaga ni babban tashin hankali ya shi ne large corporates al'umma wannan ba su suke zaɓen ba ba mu ne muke yin zaɓen ba to san da ya zama misali mu ba mu da alƙibla ka gane ka fito za ka yanzu ka baka fito da safe kawai ka rasa inda za ka sai ka ce rayuwar ka daidai take tafiya da Allah an gane ai ba zai yi ba amma misali ka fito da safe sai ka ce okay zan je kasuwa zan je kasuwanci a can zan siyo kaza zan kai wa da kayan sa zan yi kaga kana da duba to irin wannan muke san kawai mutane su samu ba lalle ka iya mutane wai da saka wani ya sawa a wannan ni na gan sawa ba wani bane ba a ban mutane jubilata su ce ina sa wannan ko dan takara idan ya fito yi bayani sai bayani sun ga kaga musu ka zabe shi matsalar ni da nake ga ku shi mutane ba sa gane ma me ma ake ciki kawai mutum ne na rayuwa shi kawai ya gashi a Najeriya kawai gani yake ko Allah ya shi a Najeriya sai kawai shi bai ba san abin da ke masa ciwo ba rashin sanin ciwon kai shi ne ke magana to shi ko ka shi ba ka ciwon kan kun gane ai ya sa ka san ciwon kanka ka faɗa kuka wayo baka magani ya baka magani kun gane karatun sai ka yanzu ɗan ka wani plan da kake musu ta yanda za ka taimaka mahaifinka in yana da wurin ka ga cewa sun yi ilimi sun zama readers at least ko me suke karanta a ga wacce tana bangaren kaza amma kuma reader ce wani yana bangaren kaza amma kuma reader sai haka shi ma zai tasiri a cikin mutanensa mu yanzu wani impact da muke bukata to zuwa haka ga ta magana akan sai a turi ba wannan bane mutum mutum shi ne duk wani wanda yake ganin cewa kai za ka iya zabar da shi to bari ka rinka yin abin da aka zabar da shi mutum ko zuwa ya gaya maka wallahi aini kana burge ni da kake abu yi kokari ka tashi ka nuna masa shi ma ya rinka yin irin naka babu cin riba an kullum kai za a yaba akwai bukata a ce ka ƙara buɗe ƙofa yadda za a yi mutane da yawa Allah sa an gani yanzu kullum kawai kana kallo na matsayin abuja kai kawai kullum kai a haka ni to abu ne na ba mai kyau abin da ke bukata shine kai ma ka zama abuja a inda kake kun gane yadda ka zo a ce a wani wannan ai alhamdulillah ya san me ke gaba yana da ilimi ko da haka ne su ba wata matsala in kowa ya ilimi ba wata matsala matsalar shi ne kawai mutane ba su yi kuma yanzu ba bukatar ka ce wasu da kuɗi za ka yi ma'ana sai littafi bai zama wajibi ba akwai library kai in babu library ba wango kuma sai ya samu waɗanda suke da books na sai yara kai yanzu ga wayan nan a tsariya ka ga talauci mutum ka ga baya da waya ga littafin nan gashi nan kusan akwai application din sai da kusan 10,000 a kansa application ne kuma bai da nauyi akan waya
na wani harin da tabai yi mana sanar da yawa bude su ma ake sababbi kai apart from them akwai sanda mana ga littafi ne kawai an masa application ka bi zuba ba wai magana ka ce wai sai da kuɗi da ka so littafi wani ba shi an wuce wannan lissafi ko mu wannan cigaban ya zama na tsawon lokaci yanzu ba ta pdf ɗin ake tura mutane ba suna yin kuma karatu da sauransu sannan muka yi samina ta kwana biyu kwanakin baya akwai wani bawan Allah da yake cewa ya bibi samina ne ya amfani na ba da wasu guda biyar sai ce a samu a karanta su in aka karanta su kuma a cire wani ce mai ko a kwana uku ya gama hutu ya gama da guda biyar kwana uku kan yi imagine amma fa adam bai sani ba he didn't have a motivator if he had a motivator he would have read more than waɗannan da ya karanta muna buƙatar a cikin in ka ce ungo a kalle ka ga a wata ai ya san me yana karatu kai influence da rayuwar wasu akan su karatu kuma kai fi sabilillah an gane ko kawai sai ne fa a wani ya garin an je makarantar ne to ai ya kamata ka ji me ya ka zuwa dan ko kaza ai ba dalili bane ka ba ta abin kawa kana babban yaro kai bai shi ko a inda ka gan shi in tattara gashi yake da abin da zai a encourage din sa babban abin shi ne encourage him akan abin da ya daidai abin da ya kuskure kuma tunda zai iya jin magana ka suka ce ai ba haka ya kamata ba ba wani kuma kai da sarkar nan duniya haka kakkare na kokarin ka ne haka zaka ja shi kun gane yanzu an wato an tsinci kai ne ta inda abin da ake bukata masu zaburarwa da za ka zaburar da ɗan ƙaramin kumfulis ɗin ka da gidan ka zaburar da su su zama irin ka an gane ko kullum ka nuna musu muhimmancin abubuwa an wani abu na ilimi ya taso ka ce ku zo mana ku zo kuma a yi haka irin wannan insha Allah in ji za mu rinka yin haka za ku mamaki yanzu da akwai irin wannan book clubs a ba su ko ba su amma yanzu ba suna tasowa kuma yanzu ku rinka gani ku rinka lura sosai ko a Facebook yanzu ka kalla ga alhamdulillah yanzu a dai ana karɓar PDF din a bashi a waya ba a karantawa za ka samu akwai wasu karantawa ko wani da yin magana akan PDF da wani littafi yayi kyau za ce dan girman Allah tura mu mun ka tura ba ne a karantawa amma kuma akwai masu karanta a hakan ba mun ci gaba ai da babu gwara ba da kuma wallahi za ku mamaki Allah ya ara mana nan da shekara 10 za ku ga da mai irin gwara mai mana da baki gwara baki to ba samu gurin kwana to zan ka wannan shi ne nasiha ta dan Allah ku yi kokari a inda kuke a inda kai ma kake abubuwan ka abubuwan ka ne ba ko kullun kai wata dabara a status ɗinka kullun ka sa wata littafi daya ko bangon ne kawai ka samu ka download su daga internet ka sa kawai wata littafi daya kai ta sawa ba kanka da kawai kai ta sawa ba in ba a wata nan da mai wai kai ka sa ina abubuwan me yasa su wani bai sa wani littafin kana so ka dauko sai ya dauko ya danganta da amma yake da mai za a fara application da za ta amfani ba littafin da zai to kaga zai ma nuna ba wani ya shi an bai ko wannan shine yadda abin kawai kowa yanzu kowa ya kokari yanzu ka koma kai tunani za a ga ja mutum uku su rinka karatu mu nawa ne anan kowa ya ja mutum uku nawa za a samu kowa mutum ya dan yi password da mutum uku su rinka karatu nawa za ku samu Allah wallahi ina da wani yaro a cikin idan na adabta ko in gama ya gama shi to ga kuma bai fi shekara 13 ba wannan na aje wannan na ga shekaran ne ce da Allah haka ake so haka mu zama motivators we motivate others Allah ka ba mu nasara Allah ka bar zaka kai to ku samu gurin da mu mana ko ai mun yi awa da to saka wannan abin da ya faru ba karamin sauyi bane a rayuwar shi sai take tambayar sa to shi ta yaya koyi karatu sai ya ce ai yadda kowa yake koya a makaranta ko take cewa to well if you know how to read to idan ka san me in ka san yadda ake karatu to why are you just a shepherd me yasa ka zama makiyayi the boy mumbled an answer yaron sai dan faɗa wata amsa a murya ƙasa an gane ko ya kuna wurin amsa kenan that allowed him to avoid responding to her quickly wanda hakan ya ba shi dama ya kauce wa amsa mata cikin gaggawa he was sure that the girl would never understand shi ba tabbatar da cewa yarinya na ba ta taba mai ba ta fahimta ba an gane ko ba da shi dream ɗinsa da kuma ita abin da take so ta ga yana yi he went on telling stories about his travels ya ci gaba da ba ta labari game da tafiye-tafiyensa and her bright Moorish eyes da kuma idanunta wanda suke irin na wato
wato moles kenan wanda suke masu haske an gani ko went wide with fear and surprise da yadda idanunta waɗannan wanda ya siffanta su bright ne kuma moorish an gane ko suka cika da tsoro da mamaki. As the time passed, a sanda lokaci ya wuce, the boy found himself wishing that sai ga yaron ya tsinci kansa yana fatan cewa an gane ko shine wishing that the day would never end cewa wani rana ba ta kare ba ya ji daɗin hirar ma'ana sai daga fata da ma ranar da ka ta kare ka ji saboda kawai abin da yake kawai shi kan ma ranar ta kare a cikin wani tafiya aka that her father would stay busy and keep him waiting for 3 days. A ce ma mahaifin na ce zo ya ce ka gane da Allah ka ji nan da kwana uku ma shi ya kai rinka fata da ma a haka. He recognized that he was feeling something he had never experienced before. Sai ya gane cewa yana jin wani abu wanda bai taɓa jin sa ba a baya. To kafa ka ɗauka soyayya ce shine the desire to live in one place forever. Abin da yake ji shi san ya zauna a wuri guda ɗaya har abada. Ai me yake tafiye kullum yana kan hanya amma da ya zauna a wani gurin suka ɗan hiran sai kuma wato shauƙi da bikin san ya zauna a wuri ɗaya har abada ya kama shi. Allah sa an gane shi ne babban abin da ya ji wanda bai saba jin irinsa an gane ko with the girl with the raven hair da wannan yarinya wacce take da gashi wanda ke raven me raven Abba ya raven na fassara shi na gashi raven hair wanda yake Abba ya yake kwantowa haka yake zuwa habgarin ba. Me raven ya shigo me raven hair na fassara shi tabbas na fassara shi tabbas na fassara shi ko a fito min da abin da na faɗa ko ba haka ba ni ma zan gyara mai a fito min me yace raven hair his days would never be the same cewa me in dai zai rinka kasancewa da wannan yarinya wacce take mai wannan gashi to ranakunsa ba su taɓa zama iri ɗaya ba an gane ko mana ya suke da kullum yana kan tafiya kuma kullum rayuwarsa iri ɗaya ce to amma ya tabbata in dai akwai ta to aƙalla zai zama ya ɗan samu sauyi a can a tattare da shi ko wannan raven hair ai ma'ana gashi wanda yake baki kyar shi ne raven hair but finally the merchant appeared amma ƙarshe kash sai wannan wato rukun ɗan kasuwa ya bayyana and asked the boy to shear 4 sheep sai ya riga da yaro ya tambaye shi sa shi a wato cire gashin tumakai guda uku he paid for the wool ya biya kuɗin wool ɗin da ya kawo masa and asked the shepherd to come back the following year sai ya roƙe shi to ka dawo shekara to da ana ɗan ɗauki nan kaɗan and now it was only 4 days before he would be back kun ji ƙwarewa marubucin wannan dai abin da ya bamu abin da ya faru ne to yanzu gashi nan kwana 4 ne suka rage kafin ya koma zuwa ga wannan ƙauye ma'ana lokacin kuma yanzu kwana 4 ne kawai suka rage ya ci kwana 350 da wani abu da 56 an gane ku kwana 4 suka rage kawai sai kuma shi ne ake taɓa wannan labarin da Allah da kokari ba to haka he was excited yana cikin ƙayatuwa and at the same time uneasy sannan kuma a wani lokaci ko a daidai wannan lokacin kuma ya kasance uneasy mai kenan frightened ko ya zama cikin damuwa da firgici shine uneasy daga unease ko unease shine kamar worry and anxiety so uneasy ma'ana worried and anxious maybe the girl had already forgotten him yana tunanin cewa wataƙila ma yarinyar ta ma riga ta manta da shi lots of shepherds passed through me yasa da yawa daga cikin makiyaya sun wuce ta wannan ƙauye salin da yawo suna ta sai da wannan hulun na dabbobinsu amma sai wata zuciya take gaya masa it doesn't matter ba wani abu isa da ya faɗa to his sheep game da tumakansa dan ba hira yake da su I know other girls in other places so I na san ragowar mata yara mata ragowar gurare to sai mu tsaya nan sai mu tashi but in his heart he knew that it didn't matter gane ko in his heart he knew that it did matter tabbas ba a zuciyarsa shi ya san abubuwa da mu to Allah ka dace da mu sai mu tsaya anan mun tsaya a shafi na nawa kenan shafi na 9 da Allah ka amanta a sa alama kwanan wata Allah ka dace da mu
Thank you so much. Inshallah, we're going to stop here. And idan Allah ya kai mu zama na gaba, sai mu dora. Zan sanar da kullum zama na gaba Allah ya da kuma ne mu saba yi. To kuma haka dai mu kokari mu zama zama da son samu in muka zo mako mai zuwa ko lokacin da a sa. Mu sauri mu kammala shi. Wannan shine fassarar littafi na hudu. An gane ko? Mun taɓa fassara the passport of malami a baya. Muka zo muka fassara Pride and Prejudice ko? Sai muka zo muka fassara wanne? Rabin Robinson. Yanzu kuma ga wannan. Wannan ne kawai muka iya da Allah ka yace. So, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you so much. Amin. When? Yawwa.